And this is your DIY Super Stroke Louie. And welcome to my DIY studio. Ako si Louie Arapan, isang PWD o person with disability. At isa rin akong stroke survivor. Noon pa man ay kinahiligan ko na ang paglikha ng iba't ibang mga DIY crafts at ang paglikha nito ay naging parte na ng aking buhay. At dahil sa talentong ito ang naging daan upang ako ay makapagtrabaho sa ibang bansa bilang isang gift designer sa isang gift shop sa gitnang silangan. At sa hindi inaasahang pangyayari, ako ay inatake ng stroke na nagresulta sa pagkaparalisa ng aking kaliwang bahagi ng katawan. Kaya ako ay nagkaroon ng kapansanan. At dahil likas sa atin ang di sumusuko sa hamon ng buhay, kaya napagpasyahan kong gawing kasangkapan ang sining upang maging isang aking therapy para manumbalik muli ang kumpiyansa ko sa aking sarili. Sa tulong ng sining, pinilit kong magsimula muli sa simula at araling muli ang mga bagay na dati ko nang ginagawa. Kaya sa mga susunod na mga video na inyong mapapanood ay makikita ninyo kung paano ko nga ba ginagawa ang iba't ibang mga DIY crafts na ito. Gamit ang iba't ibang kasangkapan na aking katuwang sa paggawa at mga kasangkapan na sadyang aking ginawa para makatulong sa akin. Bilang isang super stroke, katulad ni Superman, lahat ng trabaho dito sa aking YouTube channel ay ginagawa ko lamang mag-isa, sa kabila na meron akong kapansanan. Mula sa pagsaset up ng camera at pagbibideo, pag-iisip ng DIY content, mga paghahanda at paggawa nito. Ako din ang gumagawa ng video editing at ako din ang gumagawa ng mga thumbnail. Di ba nakakamangha? Para akong si Superman. Kaya mga ka-DIY, samahan niyo ako and let's do it with yourself.
kung ikaw ay nakarating sa parte ng video na ito, ay pakiusap ko lamang sa iyo bilang iyong suporta. Pakipindot lamang ang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na aking i-upload. Huwag mo rin kalimutang mag-like at mag-iwan ng iyong komento dahil gusto kong binabasa ang mga ito. At pakishare mo na rin sa iyong iba pang social media para mas marami tayong ma-inspire, ma-encourage at ma-motivate. Maraming salamat! At hanggang sa muli, ito po ang inyong pambansang disabled DIY creator dito sa Pilipinas na laging nagsasabi sa inyo, my disability is my another ability. See you on my next vlog!